Can you share what you have worked on in the previous days for the problem statement? What is the progress? Ma'am, the other day I showed, no, ma'am, I've been interviewing like two of my friends. They're not available right now. So I'm Hmm. just waiting for their response. I've already like asked them a couple of questions. I Okay. have to get the audio from them. After I get the audio, maybe I'll display it, ma'am. Okay, sure. And what about you, Pritika? Ma'am, I haven't started working on it entirely because I just got notes from Shalini. So Hmm. I'm just working on which app to take process and asking my uh, friends and my family members for opinion. So I'm not entirely sure about the app or website I'm going to do right now. So I'm just working on it. Okay, you are exploring different domains. Yeah, yeah. Okay. I was not there in the last two classes Mm-hmm. because for the Holy Week, right? So I had to take leave. I had evening masses. Okay. So that's why I was not able to. I'm currently working on it. I was able to find few things like some travel websites and apps. I Mm. even took my own design Mm. for a pets app into consideration as well. Mm. But in I'm not concluded on what app or what website I'm going to do right now. Okay. So I'll try to finish it as soon as possible. Yeah. Vinod Kumar, have you worked on any problem statement so far? If you have any doubt, you can ask me. Uh, Today we'll discuss about competitor analysis. So competitor analysis, it comes in the UX design process. So far in the previous class, what we have discussed is about problem statements and how might we statements, right? So I'm just giving a recap. I'm not included in the slides, but let's just discuss about the problem statements and how might we statements that we have been uh, closely discussing in the previous class. So it's about framing the challenge which the user might be facing. You could see in the real time யூசருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த ஆப் அவங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க ஆர் we can observe it by their facial expression or their frustration which they are saying in words and the மாதிரி we can identify the problems that they are facing in the app or we could do some research like ரெடிட்டில் போய் நம்ம ஆப்ஸில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதும் we can see அந்த மாதிரி we can identify the problem statements in that way. How might we statement வந்து once we understand the problem statement we'll be able to come up with how might we அப்படின்னு start பண்ணிட்டு we'll convert that negative situation to a positive and a questionable uh, format. Okay, அதான் வந்து how might we. So the difference between problem statement and how might we. Uh,
this is how we need to frame these both, and these are the differences between both of them, and these are the major questions that will drive us to work on the design. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து how might weலையும் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லேயும் எந்த டவுட்டும் இல்லைல்ல. we can proceed forward with the competitor analysis, right? Yes, ma'am. Okay. So here in competitor analysis, it involves understanding and comparing competitors' products and services to inform your own design decisions. லைக் காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ் வந்து யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனில் எப்படி, காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ்னால் என்ன, நம்ம வந்து ஒரு ஆப் வச்சுருக்கோம். லைக் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் ஜொமேட்டோ ஆப் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம். இப்போ ஜொமேட்டோ ஆப் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணணுன்னா நம்ம காம்படிட்டர் எல்லாம் பார்க்கணும்ல. ஸோ வீல் ஹாவ் டு செக் வித் ஸ்விக்கி, ஊபர் ஈட்ஸ், அப்புறம் அந்த மாதிரி வீல் ஹாவ் டு லுக் ஃபார் த காம்படிட்டர்ஸ். அதனால் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் we can get an idea to make our design decisions. ஸோ இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஜொமேட்டோ ஆப் எடுத்து பார்த்தோன்னா they will be having this customer support. ஸோ நம்ம ஆப்பும் அதே கோல் தான். அதனால அப்போ நம்மளும் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணுங்கிற ஒரு ஐடியா நமக்கு கிடைக்கும். So this will also help us in identifying the strengths, weaknesses, opportunities for our application that we are designing for. When we compare two or more competitors, we'll have a better idea that we need to figure out and come up with this kind of feature because our competitors are having, and why it is working for the competitor, so that why we can incorporate that particular feature in our app. ஸோ நம்ம வந்து இந்த காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியும் நம்ம காம்படிட்டர்ஸ் கிட்ட என்ன மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது, நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணுமா, இது நமக்கு அது தேவைப்படுமா, நம்மளோட கோல், நம்ம கிளைண்ட்டோட கோல் அதை மீட் பண்ணுறதுக்கு அது தேவையா அப்படிங்கிறது we can do it once we do the competitor analysis. ஸோ காம்படிட்டர் அனாலிசிஸில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு காம்படிட்டர், அந்த காம்படிட்டரோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, வாட் ஆர் தேர் வீக்னஸஸ், வாட் ஆர் தேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத we will be analyzing for each and every competitor. How can we analyze, on what basis can we analyze? Okay, strengths, weakness, opportunity analyze பண்ணணும். என்ன பேசிஸில்? on the basis of features and functionality. So what are the features that they could add in order to improve? ஸோ அவங்களோடது இந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா is it necessary for our app as well அப்படிங்கிறது we need to figure out. And then competitor analysisல we'll also be trying to see in the UI in the sense what we have discussed in the first class. It is about layout, visuals, எப்படி அது ஏஸ்தட்டிக்காக இருக்குது, என்ன கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, டைப்போகிராஃபி, the images and the navigation. So these all includes in the UI. And in the UX it includes how the user might interact with the product, with the app. அந்த ஆப்போட யூசர் எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க, வாட் ஆர் த யூசர் ஃப்ளோ. ஸோ இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருந்து ப்ராடக்ட் கிளிக் பண்ணுறாங்க, அந்த ப்ராடக்ட் கார்டை கிளிக் பண்ணுறாங்க, அண்ட் தென் இட் டைரக்ட்ஸ் டு த ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் பேஜ். ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேட்டகரியை nav பாரில் போய் கிளிக் பண்ணாங்க, நேவிகேஷன் பாரில் கிளிக் பண்ணாங்கன்னா இந்த என்டையர் ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் இஸ் கம்மிங், த ப்ராடக்ட் லிஸ்டிங் இஸ் தேர். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நேவிகேஷன், இந்த ஸ்க்ரீனில் இருந்து இந்த ஸ்க்ரீன் போகணும், ஹோம் பேஜ்லேருந்து ப்ராடக்ட் லிஸ்டிங்லேருந்து ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் பேஜ், ப்ராடக்ட் டீட்டெயிலேருந்து செக் அவுட்டு கிளிக் பண்ணால், அதை ஆட் டு கார்ட்டு கிளிக் பண்ணால் கார்ட் பேஜுக்கு போகுது, கார்ட்லேருந்து வாட் ஹேப்பன்ஸ், பேமெண்ட் ஃப்ளோக்கு போகும். பேமெண்ட் கேன் பி டன் இன் எய்தர் தேர்ட் பார்ட்டி வழியாகவும் பேமெண்ட் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஆப்லேயே பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரியும் தே கேன் ஹாவ் அ ஃபீச்சர். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது வந்து யூசர் ஃப்ளோ, அதையும் வந்து நம்ம காம்படிட்டர் அனாலிசிஸில் பண்ணுவோம், நம்ம ஆப்புக்கும் பண்ணுவோம். வீல் ஆல்சோ பி டூயிங் ஃபார் த காம்படிட்டர்ஸ் ஆப், ஸோ தட் வி கேன் கெட் அன் ஐடியா அவங்களோடதுல இந்த மாதிரி நிறைய பேஜஸ் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு,
within one menu itself they are having so many sub menus. So we'll have a better understanding of how their user flows are working, how the information architecture is organized, and what is the overall usability of this product. ஸோ யூசர்ஸ் வந்து இது ஈஸியாக இருக்கா, ஆர் தே ஃபீலிங் இட் செல்ஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள், we'll have to analyze in these areas. And then comes marketing and sales. So how are these competitors marketing their products? What are the pricing strategies and their sales approach? Are they having, like இப்போ வந்து for example we can take Myntra, Zara and H&M. okay, இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா if you see their pricing strategies, Zara and H&M வந்து ரொம்ப ப்ரைஸை வந்து அஃபோர்டபுளாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க. வாட் their design is totally unique from Myntra or Ajio. இது டோட்டலாக வேறு கேட்டகரிஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஸோ இதில் எப்படின்னா இந்த ப்ரைஸிங் வந்து தே ஆர் நாட் trying to give any discount to let the customer buy the product. They are just marketing in such a way that their fashion style is unique and it's of a luxury product. So Zara nale what comes into our mind is luxury. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் அ ப்ரீமியம் பிராண்ட். அந்த மாதிரி their brand they are advertising in such a way. And Myntra, Ajio, Meesho, these comes in the different category. Their sales approach is different from Zara or H&M. Next comes is the customer support. So how are they supporting their users? Are they having the customer can they raise ticket? Can the customers raise ticket, or they can return the product, exchange the product? எந்த வழியாக கஸ்டமர் சப்போர்ட் வச்சுருக்காங்க? So let's consider we are having a platform like Myntra. Okay, so what are the support they give to the users? For example, we bought a dress, okay, in Myntra. After we received, we may not like that product. It's not like what we have seen in the website. So what we want to do, the customer can either choose to return, choose to exchange, or choose a different style of the product. So Myntra is giving the option for the users to either exchange, get refund, or buy in a different style, like replacement. Okay, while the order is about to deliver itself, they ask for replacement. இந்த மாதிரி 3 ஆப்ஷனுமே Myntra கொடுக்குறாங்க. ஸோ we need to brainstorm in our minds itself. நம்மளே யோசிக்கணும் என்ன மாதிரி சப்போர்ட் கொடுக்கணும். இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், கேஸ் ஸ்டடி வந்து இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துட்டோம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், என்ன மாதிரி சொல்யூஷன் யூசர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, இந்த சப்போர்ட்டுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணும்னு நினைப்பாங்க இ-காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் Myntraல அப்படின்னு. ஒன்ஸ் வி திங்க் ஆன் தட் லைன் we can get to the solution. அதில் வந்து இந்த 3 மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கஸ்டமருக்கு கொடுக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சப்போர்ட்டும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எந்த வேஸில், என்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் சேனல்ஸில் கேன் த யூசர்ஸ் காண்டாக்ட் த Myntra ஆப் ஆர் த கஸ்டமர் சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தா, we can give what the other competitors Ajio என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, they are giving the chat. அப்போ indirect competitor like Zepto அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா, they are giving the call, like கஸ்டமர் சப்போர்ட்க்கு கால் பண்ணலாம். ஸோ அதில் ரெண்டுமே நம்ம வந்து Myntraல இன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். அண்ட் தென் வாட் அதர் கம்யூனிகேஷன் சேனல் கேன் வி கிவ் டு சப்போர்ட் த யூசர் இன் கேஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆர் ரீஃபண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து அவங்க ரைஸ் பண்ணலாம் அவங்களோட கன்சர்னை, இமெயிலில் ரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ வி ஆர் ஆல்சோ கிவிங் தோஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்.
Why competitive analysis is important? Is it important? So let's discuss about this. Competitive analysis, doing this can help us in getting a better understanding about the product and what are the different ways in which we can make use of the product. Okay, ஸோ காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தா we can get a deeper understanding of the subject. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோம், லைக் we are choosing a problem statement and getting into that case study. For example, it's a healthcare app. அப்போ வந்து it's like மேபி ஹெல்த்திஃபை மீ. ஸோ அதில் வந்து ஹெல்த்திஃபை மீயில் வந்து நியூட்ரிஷன் ட்ராக்கிங்கை பற்றி மட்டும்தான் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும். பட் அந்த சப்ஜெக்ட்குள்ளே என்ட்ராகிறதுக்கு முன்னாடி வி மைட் நாட் நோ ஹவு இட்ஸ் கோயிங் டு பி. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. வி ஹாவ் டு டூ த சப்ஜெக்ட் ரிசர்ச். அது எதை பற்றி? நியூட்ரிஷன் ட்ராக்கிங். ஸோ நியூட்ரிஷன் ட்ராக்கிங்கில் பிரேக் டவுன் எப்படி இருக்கும்? வாட் ஆர் த அதர் காம்படிட்டர்ஸ் who are doing the same? Let's do it right now. இப்போ வந்து நம்ம காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஹெல்த்திஃபை மீக்கே பண்ணுறோம். சின்ஸ் இட்ஸ் இன் எக்ஸிஸ்டிங் பிராண்ட், இப்போது ஹெல்த்திஃபை மீக்கே பண்ணுறோன்னே வச்சுக்கலாம். அப்போது ஹெல்த்திஃபை மீ காம்படிட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஐம் சர்ச்சிங் ஃபார் இட் அண்ட் தென் ஐம் கெட்டிங் த லிஸ்ட் ஆஃப் த காம்படிட்டர்ஸ் who are doing same like healthify me. Since this is an existing app, it's coming in the website itself, in the Google search itself. So cult fit, as we all know, most of us know, they are also offering the same thing like what healthify me does. And then fitter, obino, goki. Okay, so let's compare what are the things they are having. Fitilo also is there along with healthify me. ஸோ இதில் பெருசாக டேட்டா இல்லை. we can say healthify me with cult fit. So these are the UI screens. It's not clearly visible. This is another app known as Yoga for Life. It's also similar to cult, but this is not in our category that we want to discuss. So here is cult fit with healthify me. So cult fit la vandu what they are focusing is workout at your time, variety of workout options, exercise with your friends. These are the things they are having. And what are the advantages of cult fit? They are having dancing to yoga, boxing, all the exercise activities. They have energy meter, okay, these things. And they are also having the app supplements and the food recipes in the cult fit app itself. So they are providing the recipes along with the calories and data tracking. I'll show that. So if you can see here in the cult fit app, in the website also, they're having the recipes. And they are having blog. So what does healthify me does? Even in healthify me, they are having the exercise at home exercise recordings, yoga videos.
Along with that, the main feature of Healthify Me is to help the people to reduce their weight or track the calories that they are consuming in a day, and even the exercise are included, but it's not the primary goal, but still. So it shows how much calories that we have taken and out of how much, and it gives a breakdown of protein, fats, carbs and fiber. So they are having the database of and also they have a way to track the calories that we burn and for our diet. But if we are looking for a variety of workout options, there are not many workout options available in Healthify Me. So there is a room for improvement in Healthify Me, and we can also prioritize exercising in Healthify Me, same like what CultFit does. They are having the different forms of workout, right? So we can include some of them and we can improvise this feature. We can see the customer reviews. ஏன் வந்து 5 ஸ்டார்லேருந்து 4 ஸ்டார் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த வந்து இந்த ஃபுட்டு வந்து கரெக்டான அமௌண்ட் ஆஃப் கேலரிஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டதை கேல்குலேட் பண்ணலைன்னு. ஸோ இது கஸ்டமர் ரிவ்யூ கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ வந்து யூ வாண்ட் டு டேக் அ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் திஸ், இதிலிருந்து கூட எடுக்கலாம். இதெல்லாம் தான் கஸ்டமர்ஸோட ஃபீட்பேக். நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து கூட எடுக்கலாம் உங்களோட ஆப், எந்தாவது ஃப்ரம் யுவர் ஃபேவரேட் ஆப். யூ கேன் டேக் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் திஸ் அண்ட் தென் ஒர்க் ஆன் த கேஸ் ஸ்டடி. ஈஸி தானே? ஸோ டைரெக்டாக வந்து நம்ம கண்டிப்பாக யூஸரை தான் இன்டர்வியூ பண்ணி, இல்லை தெரிஞ்ச யூஸர்கிட்ட இருக்க ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சால்வ் பண்ணணும்னு இல்லை. நமக்கு தெரியாமல் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்கள்ல. ஸோ இதெல்லாமே கஸ்டமர் ரிவ்யூஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ we can take this problem and then solve that for the case study. So why I was saying that is to do the competitor analysis, we need to analyze our competitors in the market and then see what is working for them, what are the features they are having, and is it necessary for us to incorporate such features to outshine in the market or not. இப்போ வந்து கல்ட்ஃபிட்டில் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸசைஸ் வச்சுருக்காங்க. we are redesigning for Healthify Me. If we are doing that, we need to incorporate the exercising features like what CultFit does or what Fitilo other app does அப்படிங்கிறது we need to think over. Once we think over and get the answer, நம்மளும் incorporate பண்ணணும் அப்படின்னா we'll have to analyze the entire CultFit app and Fitilo app. அந்த மாதிரி என்ன ஃபீச்சர்ஸ் யார் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோன்னா நம்ம ஆப்புக்கு என்ன தேவைங்கிறது நம்மளால் டிசைட் பண்ணிக்க முடியும். கிளைண்ட்டோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்புக்கு என்ன தேவைங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு we'll also try to incorporate same as the competitor does. How can you perform competitor analysis? There are different methods that you can use to do your competitor analysis. One is SWOT analysis, which is strength, weakness, opportunities and threats. The other one is you can use the competitor's product like what we've discussed in the previous slide, and then reading the reviews. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல Healthify Meக்கு நம்ம வந்து ரிவ்யூஸ் எல்லாம் படித்தோம். ஒன்ஸ் we read that, we are understanding the customer's pain points. ஸோ அந்த பெயின் பாயிண்ட்ஸுக்கு we are designing the project, designing the solution for them, and then we are making that case study live. ஸோ அந்த கேஸ் ஸ்டடியில் வந்து ரியல் யூஸரோட ரியல் ப்ராப்ளமும் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம். அட் த எண்ட் யூசர்ஸ் ஆர் the end people who will be using the app, and it should be user centric. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக யூசர் சென்ட்ரிக்காக தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா யூசர்ஸோட ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம். we are not assuming the user's problem and then solving, right? So don't delay to do that. If you want to complete 2 case studies, you need to be fast in completing the problem statement. Okay, perfectா பண்ணணும்னு நினச்சி we should not do.
என்ன முடியுமோ அதை பண்ணிட்டு வாங்க. வில் கெட் ஃபீட்பேக் அண்ட் வில் ஐட்ரேட் இட். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து மென்டரோட கைடன்ஸ் இருக்கும் போது இஃப் யூ கம்ப்ளீட் யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ இட் இன் அ பெட்டர் வே rather than completing in your own. And the fourth one is comparing features with the chart. So we can compare, we can list down all the features and then compare what are the features that one app is having, what the other app is not having அப்படிங்கிறது we can compare it. And then we can also compare the user journey, like first வந்து சொன்னேன்ல இந்த மாதிரி ஹோம் ஸ்க்ரீன் வந்தோன்னே இ-காமர்ஸ் ஆப்க்கு அது மாதிரி we can compare the user journey of different apps. அந்த மாதிரியும் we can compare and then conducting a usability test on their prototype. So in case we have that prototype, we can do that. So in case your expertise is in UI visual design, then you can depend on the second method, which is using your competitor's app, so that you can gather the insights in that way. And also நம்ம வந்து காம்படிட்டர் ஆப்பை யூஸ் பண்ணும் போது வீல் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் வேஸ் டு ஐடென்டிஃபை. லைக் நம்ம வந்து ஆன்போர்டிங் ஸ்க்ரீன் ஸ்டார்டிங் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும், ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே இருக்க ஸ்க்ரீனில் இருக்கும் அப்படின்னா அது ஸ்வைப் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஸ்வைப் ஆகுதா கரோசல், இல்லை நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த நெக்ஸ்ட்டு பட்டன் கிளிக் பண்ணால் தான் நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகுதா அப்படிங்கிறது we can get to know. ஸோ எல்லாமே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து யூ கேன் கெட் only when you are using the competitors app. We'll discuss one by one. First is SWOT analysis. ஸோ SWOT analysisல competitor analysis எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, this can be done by assessing the companies or the apps products strength weakness. ஸோ அதில் என்ன ஒர்க் ஆகுது என்ன ஒர்க் ஆகலை அண்ட் அதில் இருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன, அதில் என்ன த்ரெட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் once we analyze we can do the SWOT analysis. For example, for Slack, if we want to do the SWOT analysis, இது வந்து ஃபிஃப்த் ஜாமில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் they are having the layout like this. இன்டர்னலாக என்ன ஸ்ட்ரென்த்ஸ் இருக்குது, so the positive attributes of the product, they are having like Slack வந்து brand reputation அதிகமாக இருக்குது and its market share is also high and its competitive advantage is there. So it has a user friendly design. So UI வந்து நல்லா இருக்குது and it is also accessible in mobile. If you see in the mobile responsive and web compare பண்ணும்போது mobile is also accessible. They are also having a good mobile UI and they are having the integration, like they can use from they can also collaborate and use. They are having multidisciplinary teams and we can also chat in real time and they are also having an active community. What are their weaknesses? Weaknesses are the negative aspects that could include maybe that could be improved in the future. அவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக காம்படிஷன் இருக்குது and the cost is high and they are having limited offline access. லைக் எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் இருந்தால் மட்டும்தான் we can work on Slack வந்து நெட் இல்லாமல் we can't use. So it's dependent on the internet and data privacy concerns. It's not bit safe and there are problems in file management. So இது ரெண்டுமே internal within the company. External எப்படி, outside the company, what are the opportunities that Slack has. Outside the company they are having a remote work trend because Slack யூஸ் பண்ணாலே மோஸ்ட்டாக ரிமோட் ஒர்க்கில் இருக்கவங்க தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கவங்க தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி. And then it also supports hybrid working people, like people who work 2 days from office, weekly 2 days from office. So it even supports them and these are some of the opportunities for Slack where they can grow and a global market expansion. So it has a brand reputation, right? So it also has global market expansion. They can also expand it globally where more users can come in
and what are the threats they are having. Are they having external factors that could harm the company? So once we analyze that, we'll also understand that there is user fatigue, like uh, they get tired of using that, and there is an economic downturn. There are competitor advancements, like the competitors are doing better than Slack does, what Slack does. So there is also changing work pattern. So since the COVID has ended, and most of the work from home or hybrid works have gone, we are again changing to back to office, right? Due to that change, the this trend is also affecting. And there are privacy concerns, so same what we have discussed in the weakness, that also comes in the threat outside the company as well, like there is privacy concern. இதான் வந்து SWOT அனாலிசிஸ், காம்படிட்டர் அனாலிசிஸில் நம்ம இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் டூயிங் காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ். So in order to do the SWOT analysis, first we need to have these important 4 components. First one is strength, where we'll be focusing on the positive aspects of the company, like அதோட brand reputation எந்த அளவுக்கு இருக்கு, how is it solving the user's problem, and how is it helping to let the brand stand unique from other competitors. So அதெல்லாம் we'll be focusing on the strengths. And in the weaknesses, we'll be focusing on the negative aspects of the app. That could be including poor customer service, or lack of creativity that they are having, or even pricing issues. So வந்து client சொல்கிறாங்க they want a luxury brand, and then they are quoting like they are giving offers, they are giving coupons for people to let them, and the marketing strategy எல்லாம் work ஆகாதுல்ல, but they are giving a contradictory response to what they have mentioned earlier. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு, ஒரு ஆப் அந்த மாதிரி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, that comes in the weakness. And opportunities, what are the opportunities? Opportunities and threats may be external. So internal வந்து strength and weakness, opportunities and threats வந்து external, outside the company. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, there are new market trends and there are new technologies, யூசரோட பிஹேவியரில் சேஞ்ச் இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் the ways how Slack can adapt to. And the threats that could harm the company from outside is new competition. Slack வந்து okay இப்போ எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு, இட்ஸ் கம்மிங் to the people's eyes. ஸோ அப்போ வந்து நிறைய காம்படிஷன் அந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆகிட்டு இருக்கும். And then there are changes in the policies, and there are even economic downturns. The second one is, first we need to do the SWOT analysis. Once we are identifying the 4 components, we will be having to get the data or the information to support our analysis. So how we can do this, how can we gather the data to support the analysis, is by doing interview or survey வந்து we can roll out the forms வந்து மற்றவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு அவங்கக்கிட்ட ரெஸ்பான்ஸ் வாங்கலாம், or we can do the market research or other methods to get the data, or even the customer reviews வந்து நம்ம ஆப் ஸ்டோரில் இருந்து இல்லை ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து we can get, and then gather the data. After gathering the data, எல்லா டேட்டாவையும் நம்ம ஒன்றா ஒரு FigJam ஃபைலில் போட்டதுக்கப்புறமா we'll be analyzing it to identify what are the strengths, weakness, opportunity and threat. So once we get the data, we need to group based on these themes. எது SWOTல இருக்குது, எது வந்து first component, எது second component அப்படின்னு we need to categorize it, find this pattern, and then see, do users love their amazing transcription and AI features. ஸோ அதில் வந்து என்ன ஃபீச்சர் அவங்க, are they liking, what are they complaining about.
இந்த மாதிரி we need to analyze them, and then we can develop the strategy, like அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன, த்ரெட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வச்சு we can do the strategies, be specific, measurable, achievable and relevant, also time bound. That is the strategy that we could use. So this is again the same. நம்ம வந்து காம்படிட்டரோட ப்ராடக்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். எக்ஸாம்பிள் ஸ்லாக்கோட இன்டகிரேஷனில் நம்ம டிசைன் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா we'll have to see how the direct competitors and other companies have the Slack integration, and then check is இந்த மாதிரி integration will that help the people, is this the starting point for Slack or from the product itself அப்படிங்கிறது. once we try that app, once we install and try in that app, we can understand how it's doing, performing. Okay, இப்போ ஸ்லாக்கோட காம்படிட்டர் வந்து டிஸ்கார்ட் அந்த மாதிரி we can also check using that application. ஸோ அவங்களோட வெப்சைட்டில் வந்து என்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் இருக்குது, என்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் அவங்க ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க, how are they positioning themselves in the eyes of other customers. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம if we also try out this, will it help for us, will it work out for us அப்படிங்கிறது we have to check. ஸோ இப்போ கம்யூனிகேஷன்னு பார்த்தாலே அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்டைல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டோன்ஸில் இருக்கும். பர்சனல் டோன், ப்ரொஃபஷ்னல் டோன், அந்த மாதிரி வாட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் அப்படிங்கிறது we have to check out. And then sign up on onboarding. ஸோ இப்போ வந்து இந்த டிஸ்கார்டை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். பண்ணதுக்கப்புறமா how are we able to access the product, how is the onboarding screen, நம்ம வந்து டைரெக்டாகவே லாகின் பண்ணிடலாமா, இல்லை we have to set up for a demo in order to try it out, or is it self-explanatory for us. ஸோ என்ன மாதிரி இதுக்கு onboarding process அப்படிங்கிறது first we have to check. And then we'll also see the basic or the fundamental product features, like அந்த எக்ஸாக்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது we have to check, so that we'll be able to differentiate ourselves, our product from the competitors. Okay, and we'll also have to check for the support and sales interaction for the user experience. Reading the user reviews in Play Store or the App Store, so we can do that. We can get a better idea. So if we are designing a product to like a B2C, business to customer or a business to business product அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து we need to understand. ஸோ நம்ம வந்து எல்லாத்துக்குமே எல்லா இடத்துலையும் we can find the reviews. B2Cனா வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கும், இல்லை ஆப் ஸ்டோரில் இருக்கும். இஃப் இட்ஸ் B2B, அதுக்கு தனியாக பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. இந்த கெட் ஆப், கேப்டரா ஆர் ட்ரஸ்ட் ரேடியஸ், இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸில் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் the business reviews about the other business. Okay, apart from these, என்ன சோர்ஸஸில் இருந்து can we read the customer reviews or the business reviews அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டிஸில் we can read, and also Reddit, இதுலையும் we can read the product reviews and feedback. எவ்வளோ ரிவ்யூஸ் வேணுமோ அவ்வளோ ரிவ்யூஸையும் we can copy and take it to Excel or மிரோங்கிறது வந்து இன்னொரு வெப்சைட் in which you can also work on the wireframe, not wireframes, maybe user flows, or for brainstorming you can work on that. You can start grouping the reviews in Miro or Excel sheet. Check what are most people complaining அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். ப்ரைஸை பற்றியா, இல்லை யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றியா, இல்லை இஸ் தேர் ஃபீச்சர் தட் இஸ் லேக்கிங் இன் தட் ஆப் அப்படிங்கிறத யூ நீட் டு சார்ட் அவுட் ஃபர்ஸ்ட். And then use the insights. So once we identify the problem, the challenge which the user is facing in the tab, இந்த மாதிரி நம்ம அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா நம்மளால் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சோடனே we can derive the insights from this.
ஸோ நம்ம வந்து we can make the design better by improving the functionality or the pricing of the product. Marketing strategy can also be made differently. So sometimes the users review may be biased, like most of the people வந்து நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் கொடுப்பாங்க. பாசிட்டிவை விட நெகட்டிவ் அதிகமாக இருக்கும். Maybe they truly had a negative experience with the app, or some of the reviews could be inaccurate, it could not be exact. ஸோ சம்டைம்ஸ் அது வந்து பெய்ட் ரிவ்யூஸாக கூட இருக்கலாம். அதனால் அது வந்து நமக்கு கரெக்டான டேட்டா கிடைக்காது, அதுலேருந்து இன்சைட்ஸ் கிடைக்காது. சம்டைம்ஸ் த ரிவ்யூஸ் குட் பி அவுடேட்டட், லைக் அது வந்து ரொம்ப பழைய ரிவ்யூவாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ புதுசாக ஆப் வந்து MVP 3, 4 அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க, அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆப்பை. ஆனால் அந்த ரிவ்யூ வந்து ஓல்டு ரிவ்யூவாக இருக்கும். ஸோ வி ஷுட் சார்ட் தீஸ். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரைஸ் பண்ணிடணும், என்ன ரிவ்யூஸ்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது we need to first think upon. Goals of competitor usability evaluation. So what are the goals of competitive evaluation? ஸோ காம்படிட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, எப்படி பண்ணிகிட்ருக்காங்க, என்ன பண்ணலை அவங்க அப்படிங்கிறத we need to identify. So doing this competitive evaluation can be an initial research activity for any project. ஸோ நம்ம வந்து இந்த காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணணும். Once we do, we can even identify a feature that could be added in our app that we are working on. So what are the design challenges நம்ம என்ன சால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், and what are the features of the competitors that seem to be interesting that we can also add. What are the features on our website that we want to compare with the competitor? அப்படிங்கிற 3 important questions we need to ask to ourselves. ஓகே, நம்மக்கிட்ட வந்து இந்த ஃபீச்சர் ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது. இ-காமர்ஸ் வெப்சைட் நம்ம டிசைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம், இதில் ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃபில்டர்ஸில் ஒரு செட் ஆஃப் ஃபில்டர்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம், அது போக வேறு என்ன ஃபில்டர்ஸ் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாக்காக if we are working on Myntra, நம்ம வந்து அஜியோவில் போய் பார்த்தோன்னா இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபில்டர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையா அப்படிங்கிறத பார்த்து we can get to an idea. ஸோ அது தேவையில்லை அப்படின்னா, நம்மளோட ஆப்லேயே நமக்கு தேவையில்லைன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இல்லை குரூப் பண்ணிவிட்டு கம்மியாக்கிட்டு வேறு ஏதாவது தேவைன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். we can do it in that way. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம காம்படிட்டர்ஸ் இருந்தால் தானே we can compare. அதுக்காகவாது we have to do the competitor analysis, right? So this is benchmarking, where இங்கே வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, the competitor 1 and then அந்த காம்படிட்டர் பேர் போட்டுட்டு, ஸோ இன்டராக்டிவ் ஒயிட் போர்டிங் இவங்கக்கிட்ட இருக்குது, காம்படிட்டர் 2 and 3ல இல்லை. What is the conclusion, or what is the idea that we are getting here அப்படிங்கிறத we have to write down. ரெக்கார்டிங் ஆஃப் செஷன்ஸ் வந்து கூகுள் மீட்டில் இருக்குது. அப்புறம் அண்ட் வாட் ஆர் த அதர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், ஜூமில் இருக்குது, ஸ்கைப்பில் இருக்குது. அந்த மாதிரி வாட் ஆர் த காம்படிட்டர், ஹூ ஆர் த காம்படிட்டர்ஸ், அண்ட் வாட் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ், அண்ட் இஸ் த ஃபீச்சர் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆப் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன். அண்ட் தென் அதில் என்ன கன்க்ளூஷன் நமக்கும் வேணும், இப்போ கண்டிப்பாக எல்லாத்துலேயுமே இருக்க நமக்கும் வேணும். ட்ராயிங் டியூரிங் ஸ்க்ரீன் ஷேரிங், ஸோ இது வேணுமா வேணாமான்னு we have to decide. ஷேரிங் ஃபைல்ஸ் டியூரிங் கால் will be our point of difference. ஸோ இதில் நம்மளோட ஆப்பையும் போடணும், அதையும் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும். கால் டைம்லேயே ஃபைல் ஷேர் பண்ணால் எஸ் இட்ஸ் அ வேல்யூபிள் ஃபீச்சர் தட் பீப்புள் கேன் ஹாவ். பிகாஸ் நம்ம வந்து இப்போ நான் வந்து இந்த கால் எடுத்துகிட்ருக்கேன், இந்த கால்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ஷேர் பண்ணேன்னா உங்களால் அதை வியூ பண்ணிவிட்டு நான் பேசுகிறதையும் உங்களால் கேட்க முடியும்ல. ஸோ இட்ஸ் அ வேல்யூபிள் ஃபீச்சர் தட் வி கேன் ஹாவ். அதனால் மற்றவங்கக்கிட்ட இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு வேணும்.
webinars with up to 100 attendees. ஆமாம், அது வேணும். பிகாஸ் ஏன் வேணும் ஏன் வேணாங்கிறதும் நம்ம வி ஹாவ் டு டிசைட், அண்ட் மற்றவங்கக்கிட்ட இருக்கா இல்லையாங்கிறதும் வி ஹாவ் டு செக். அட்டெண்டீஸ் பெர்மிஷன் மேனேஜ்மெண்ட் questionable, because sometimes attendees in the sense participants வந்து accept பண்ணிட்டாங்கன்னா then what about the host may be talking about something and then attendees are continuously accepting the people who are not part of the organization அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, ஸோ அது வேணுமா வேணாமாங்கிறது we have to decide so that it is questionable. This is how we do the competitor's functionality. But if it comes to competitor analysis, we'll be taking one competitor and then showing what works for them, what doesn't work for them. Okay, for each and every competitor we'll be doing that. In each, what works la வந்து 3 points இருக்கணும், what doesn't work la 3 points இருக்கணும். So here you can do the competitor analysis for the problem statement that you are deciding to take, or if you want me to give, I can.